أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Jazakallah khair, brother Sayyid Salim Sahib. Beloved teachers and management people, Alhamdulillah, Jazakallah khair for all the beloved members. இந்த காலை பொழுதில் இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் கல்விக்கூடங்களை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வரவேற்கிறோம். இதனுடைய முதல் செஷன் சகோதரி அஸ்மா ஜலால் அவர்கள் கோஃபவுண்டர் நாலேஜ் அகாடமி ஸ்கூல் உடைய கோஃபவுண்டர் நடத்த இருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதற்கு முன்னரும் நாம சிஸ்டர் அஸ்மா ஜலாலுடைய பல செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். அல்லாஹ்வுடைய பெரிய கிருபை. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஒரு ஸ்கூலை நடத்துறதுல இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை எப்படி நம்ம கையாளுறது, அது டீச்சிங்காக இருக்கட்டும், லேர்னிங்காக இருக்கட்டும், மேனேஜிங் த ஸ்கூல், எல்லா வகையிலையும் ஒரு நுட்பமான விஷயங்களை, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சகோதரி அஸ்மா ஜலால் அவர்கள் நம்ம இடையே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்றைய தலைப்பு டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ், கற்பதிலும் பயிலுவதிலும் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வகைகளை பற்றி சகோதரி அஸ்மா ஜலால் அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். ஓவர் டு சகோதரி அஸ்மா ஜலால். Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everybody here. Am I audible? Sister, you are audible. Mic little closer. Now, brother. Now is it clear? Yes, sister, proceed. Okay. One minute, I'm just sharing. Okay. So, inshallah, today what we will see is, we'll see the different ways a teaching can happen and different ways learning can happen. So, இப்போ நம்ம இதை பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா, டீச்சிங்னா என்ன, அப்போ லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு வரும். ரெண்டுமே ஒன்று தானேன்ற மாதிரி கூட நம்மளுக்கு சில டைம் தோணும். டீச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக லேர்னிங் ஆகணும் இல்லையா? லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ டீச்சிங் ஆகுது இல்லையா? இப்படிதான் நம்மளோட ஜென்ரலாக நம்மளோட மைண்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம இன்ஷால்லா நம்ம எப்படி பார்ப்போம், டீச்சிங்னா என்ன, லேர்னிங்னா என்ன, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதுன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். ஸோ பேசிக்லி டீச்சிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டிங் அ நாலேஜ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். நம்மளுக்குள்ள இருக்க நாலேஜையும் நமக்குள்ள இருக்க ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் நம்ம கைட்லைன்ஸாக கொடுக்குறோம். அதுதான் டீச்சிங். நம்ம இது என்ன எதுக்கு பண்றோம்? ஸோ தட் the opposite person, anybody whoever is there, they are able to acquire that. அது அந்த சொல்லி அந்த இம்பார்ட் பண்றதை அவங்களால அக்வயர் பண்ண முடியுது. அது அந்த அக்வயர் பண்றதை அது அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ல, அவங்களோட பிஹேவியர்லயோ, அவங்களோட வேற எந்த நாலேஜ் அதை அப்ளை பண்ணணுமோ அதுல அப்ளை பண்றது. செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, people can teach something to others even unconsciously. So by default human brain அப்சர்வ் பண்றது எது நம்ம டீச் தான் பண்றோம்னு யோசிச்சு தான் பண்ணணும் கிடையாது. பை டிஃபால்ட் நம்ம அன்கான்ஷியஸா கூட நம்ம டீச் பண்ணலாம், அன்கான்ஷியஸா கூட லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ பீப்புள் லேர்ன் த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப் எய்தர் கான்ஷியஸ்லி ஆர் அன்கான்ஷியஸ்லி.
ஸோ இதை வந்து intended learning, unintended learning சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். Intended learning is when we are intentional to learn about it. Teaching அப்படிதான். Intentional teaching has a method, unintentional teaching has a method. So teaching is always linked with learners and learning and learners. One does not need to be taught to learn something. So learning பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தவங்க சொல்லி தந்துதான் நம்ம லேர்ன் பண்றதும் கிடையாது. அது எந்த மெத்தட்ல எப்படி வேணாலும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேர்னிங்கிறது ஒரு இது. டீச்சிங் வந்து பட் when it comes to teaching, it is always connected to learner and the learning. ஸோ லேர்னரும் லேர்னிங் இல்லாம டீச்சிங் நான் பண்றேன்னு சொல்றோம்னா அப்ப அங்க டீச்சிங் நடக்குதுன்றது. ஸோ இது ஒரு சிம்பிளானா இது இன்புட், அது அவுட்புட். அது இன்டென்ஷனல் இன்புட்டாகவும் இருக்கலாம், unintentional இன்புட்டாகவும் இருக்கலாம். ஆனா when it is an intentional input, we should make sure that the intentional output is achieved in catering to the learner, in catering to that particular learning. அப்போதான் வந்து அங்க அந்த லேர்னிங் வந்துச்சு. Anybody has any doubt in this? பேசிக்லி நம்மளோட கான்செப்ட் என்னன்னா, நம்மளோட ட்ரெடிஷனல் லேர்னிங்கோட கான்செப்ட் என்ன, நான் சொல்லி தந்துட்டேன், அவங்க படிச்சுக்கணும். இதுதான் வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் லேர்னிங். நம்மளும் அப்படிதான் படிச்சு வந்திருப்போம். நம்மளாம் படிச்சு வரலையான்ற கான்செப்டும் நம்ம சொல்லுவோம். இதை எவிடன்ஸா காமிக்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எவ்ரி ஜென்ரேஷன் இஸ் டேக்கிங் தேர் ஓன் லீப். அவங்க ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கும் அவங்களோட லேர்னிங் ஸ்டைலா இருக்கட்டும், டீச்சிங் ஸ்டைலா இருக்கட்டும், அவங்களோட காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம லேர்ன் பண்ண டைம்ல ஒரு விதமா லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அது எவ்வளவு டீப்பர் லேர்னிங் ஆச்சுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆஸ் வி க்ரோ நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டோம். we were more focused on growing our life. நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நான் டீச்சிங் பண்ணிட்டேன், அங்க லேர்னிங் ஆகல அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அப்ப அங்க நான் டீச் பண்ணலன்னா. ஸோ நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் என்னன்னா, டீச்சரோட அசஸ்மெண்ட் என்னன்னா, அங்க லேர்னிங் ஆச்சுனா தான் நம்ம டீச் பண்ணிருக்கோம். இதுதான் பேராமீட்டர். அங்க லேர்னிங் ஆகலன்னா நம்ம டீச் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பர்டிகுலர், இன் ஜென்ரல் எல்லா எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருப்போம், அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைக்கோ இல்ல அந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் ஆகல. And we need to be fully responsible to make sure that it is happening. இல்ல நான் சொல்லி தந்துட்டேன், அவங்க படிக்கலன்றத நம்ம சொன்னோம்னா we are irresponsible. என்னென்னலாம் பண்ணா அந்த குழந்தைக்கு லேர்னிங் ஆகும், கனெக்ஷனோட நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும்ன்றது நம்ம. So it is a big challenge, critical thing for a teacher to have everything in the mind and do. But ultimately ஒரு child centric, நம்ம ஒரு சைல்ட வந்து எமோஷனாவும் பிசிக்கலாவும் காக்னேட்டிவ் லேர்னிங் ஆகும், அவங்களோட சப்ஜெக்ட் லேர்னிங் ஆகும் நம்ம கொடுக்கணும்னா we have to keep all this in the mind. Okay, fine. ஸோ ஒரு ஜென்ரலா எந்த ஒரு லேர்னிங்கும் எப்படி ஆகுறது, ஓகேவா? ஸோ பேசிக் இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ பீப்புள் சே as a research 10% we learn by reading, 20% by hearing, 30% by seeing, 50% by seeing and hearing, that is visual and auditory. 70% of what we say, நம்ம சொல்றதை வச்சு, நம்ம பண்றதை வச்சு, பார்ட்டிசிபேஷன் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றோம் இல்லையா, அதை வச்சு பண்றது. 90% of doing it, ப்ராக்டிக்கலி அதை லேர்ன் பண்ணது எல்லாத்தையும் இமீடியட்டா நம்ம அப்ளை பண்ண டைம்ல நம்மளோட லேர்னிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆகுது. அப்படி இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 90% when we teach others, நம்ம படிச்சதை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தர டைம்ல, பியர் லேர்னிங் பண்ண டைம்ல நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷனே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ இதே கான்செப்ட் நான் படிச்ச டைம்ல இருக்கும், நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர டைம்ல ஐ ஹாவ் டு டூ a deep research on it of every word, then only I can come here. So my knowledge get expanded there. My knowledge to apply that to another person gets expanded. So there is the place where actual learning happens. So அதனால தான் the group learning, peer learning நிறைய அலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். And actually it makes the teachers task or goal easier. If we are really flexible teachers, it really makes the job and task easier than going with the lecture model. Any doubt in this? இது நம்ம எல்கேஜி குழந்தைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம், 12th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். ஹியூமன் இஸ் ஹியூமன். ஸோ அவங்களோட அஜெண்டா 12th ஸ்டாண்டர்ட்க்கு இது எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அஜெண்டாக்கு ரிவைஸ் பேக் பிளான் பண்ணணும். ஒரு எல்கேஜி குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணாலும் அதுதான். நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு, நிறைய போர்ஷன்ஸ் முடிக்கணும், அதுக்காக நான் இப்படி எடுக்கிறேன். இவங்களுக்கு இன்னும் கிடையாது, சின்ன பசங்களுக்கு, அதனால நான் இப்படி இருக்கிறேன்றது. இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா when we are not child centered.
Okay, so the vision needs to be very clear again and again for us to choose the decisions what we are taking. Any doubt in this? Fine. So நம்ம next என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம்னா, சரி இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் அவருக்கு என்னென்னலாம் டீச்சிங் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குன்றது பார்ப்போம். So this is the way of learning happening. These are the different ways of learning happening. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் ஆகுறதுக்கு ஒரு என்ன மாதிரிலாம் நம்ம டீச்சிங் பண்ணலாம்ன்றது நம்ம பார்ப்போம். என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு, அத்தாரிட்டி ஆர் லெக்சர் ஸ்டைல், இதுதான் நம்ம பேசிக்லி நம்ம ட்ரெடிஷனல் மாடல்ல இருந்து பண்ணியிருப்போம். அதுல கொஞ்சம் அதே ட்ரெடிஷனலையும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் ஆர் கோச் ஸ்டைல், வேர் வந்து அந்த சொல்லி தந்தது வந்து ஆக்டிவிட்டி மூலியமா இல்ல ஃபீல்ட் ட்ரிப் மூலியமா நம்மளுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்க ப்ராஜெக்ட் மூலியமா லேப் மூலியமா நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஸ்டைல் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஸ்டைல். இங்க என்ன பண்ணுவோம், we will kindle more on self learning. அவங்களை திங்க் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணி அங்கிருந்து வெறும் இவ்வளோ உனக்கு இவ்வளோ தெரியும், நெக்ஸ்ட் இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி வி ஃபெசிலிட்டேட். இது ஒரு மெத்தட். ஃபோர்த் மெத்தட் என்ன இருக்கு, டெலிகேட்டர் ஆர் குரூப் ஸ்டைல், வேர் பீப்புள் அந்த பியர் லேர்னிங் சொல்றோம், பியர் லேர்னிங்கோட பியர் ஃபீட்பேக் கூட நம்ம பண்றது அது. ஃபிஃப்த் மெத்தட் என்ன இருக்கு, ஹைபிரிட் ஆர் பிளெண்டட் ஸ்டைல். So blends the teacher's personality and interest with students. So teacher, every human, நம்மளும் as a human we have a particular personality. அதுவும் ஸ்டூடெண்ட் என்ன நீட் இருக்கு அந்த லேர்னிங் இது பிளெண்ட் ஆக டைம்ல பண்றது வந்து ஹைபிரிட் ஆர் பிளெண்டட் ஸ்டைல். ஸோ இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த அத்தாரிட்டி லெக்சர் ஸ்டைல்ன்றது ரொம்ப லேர்னிங் ஆகுறது ரொம்ப இது. மீதி இருக்க அந்த 4 டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் கோச் ஸ்டைல், ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஸ்டைல், டெலிகேட்டர் ஸ்டைல், ஹைபிரிட், இதை மிக்ஸ்ட் பண்ணி எந்தெந்த கிளாஸ்க்கு எந்தெந்த கல்ச்சர் பீப்புளுக்கு எந்தெந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க அவங்களோட பேசிக் நாலேஜ் என்ன இருக்கு அதை வச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த நம்மளோட டீச்சிங்கோட இதை மோல்ட் பண்ணோம்னா தென் இட் இஸ் அ வே டு கெட் that tone of learning to happen. Any doubt in this? Yes, sister. There is one question in the chat box. One brother by name Ajas has said no. Brother Ajas, what do you want to say? Okay, we can take it at the end. You can proceed. Yeah, whatever 1 minute I say is the point of view of me. There will be different ways, different things. So whatever I know and whatever we are practicing, which in whatever we are practicing also a dot of thing only I'll be able to do in 30 minutes. But any clarification definitely I'll be able to give. Fine. Now in the teaching methods la நம்ம டெக்னாலஜியை எப்படி கொண்டு வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்றதுன்றது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ஹை டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு இருக்கு, ஒரு பேசிக் இருக்கு. சின்ஸ் கோவிட் ஹாஸ் கம், பீப்புள் ஹாவ் பேசிக் டெக்னாலஜி அட்லீஸ்ட் இன் ஆர் ஹேண்ட். ஸோ அதுல என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஒன் இஸ் த ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம். இது வந்து ரிப்பீட்டடா லேர்ன் பண்ணணும், ரிப்பீட்டடா அந்த குழந்தைக்கு லிசன் பண்ணணும், அப்போதான் அந்த குழந்தையால வர முடியும் அப்படின்றது ஒண்ணு. ரிவிஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு கிளாஸ்ல நிறைய டைம் இருக்காது, நம்ம நெக்ஸ்ட் போகணும், அவங்க சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல டைம் இருக்கு, அவங்க அப்பயும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றவங்களுக்கு அது. செகண்ட் வந்து let them do research and come, third வந்து research and let them do the research and come, then we will develop the discussion and knowledge about thatன்றது third. இந்த 3 மெத்தட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிளிப் கிளாஸ் ரூம் இதாகும். நம்ம ஆடியோஸ் வீடியோஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி தேர் புக்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு தே ப்ரிப்பேர் and then they build the number. A teacher will have a set of questions and things. When she asks, then it develops. Or child comes to the class, asks, ma'am, I understood this all, this I didn't understand. So how I understood under the every teacher when she inquiry, she puts the question, then she will know this concept they have understood, this they have not understood, then they build and take it from there. So this is one self responsibility கொண்டு வரதுக்கும் இது ஹெல்ப் ஆகும். செகண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் லேர்னிங், என்கொயரி பேஸ்ட் லேர்னிங், அந்த ரிசர்ச் பண்ணி பண்றதுக்கும் வரும், டைம் சேவிங் வரும். So if a child is independent reader, அந்த டைம்ல இந்த flip classroom வந்து யூஸ் ஆகும். 6 and above standard 6 and above வந்து independent reader ஆயிட்டாங்கன்னா பசங்க this will 6th and 7th அவங்க difficult resist பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 5th வரைக்கும் நம்ம ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிருக்கோம். 6th and 7th வரதும் கொஞ்சம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. But when we stick on to that, no, now it is there where you understand and learn, then they will start to do it. Otherwise 10th வரைக்கும் அந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்றது. Okay, so now then the personalized learning, game based learning,
Personalized learning is what most of the current schools are trying to do based on the particular child's need. அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அவங்க personalize பண்றாங்க. But in general that is not possible. So we need to see to that அந்த கிளாஸ்க்கு cater பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணலாம். If the child is a differentiated learning, அவங்களுக்கு learning difficulty இருக்குன்னா then we can move for personalized learning. So then the game based learning. So game based learning la different opinions இருக்கு. So wherever it is possible and required to speed it up or to make them interesting, we can use this game-based learning without having a stimulant. அதுல நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் ஆக்சஸும் கொடுக்காம at the time ஸ்டிமுலண்ட்டும் அதுல இல்லாம பட் ஒன்லி வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் அதுக்கு வந்து அந்த கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங் நம்ம பண்ணலாம். Inquiry based learning is where they inquire, discussion happens with many questions. That is what is happens in inquiry based learning. So in inquiry based learning, the interaction starts to happen. Okay. இப்போ லோ டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம பண்ணோம், இல்ல நம்ம டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்க பேசிக் ஜென்ரலா இருக்க ரிசோர்சஸ் வச்சு அந்தந்த பசங்களோட கெப்பாசிட்டி, அந்தந்த பசங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு அந்த கான்செப்ட் எப்படி இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஷனரி லேர்னிங் இஸ் த்ரூ த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கினெஸ்தெட்டிக் லேர்னிங் when learning style come I will add. In general இல்ல எதுவுமே கிடையாது, நான் வெறும் வந்து instruction கொடுத்துட்டு அவங்க பண்ணிக்கலாம்னா learning will happen. It's not that learning will not happen, but the level of the learning will differ. Fine. So now there is a question. Fine, I'll move on, then I'll come back to the chat. Fine. So நம்ம இப்போ different learning style பார்த்துட்டோம், என்னென்னலாம் blend பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த இத blend பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படி? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து இத வந்து என்ன டீச்சிங் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவிட்டிஸ் டீச்சிங் ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க. வேர் ப்ரியர் நாலேஜை வச்சு அது எல்கேஜி சொல்லி இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னா நீங்க என்னென்னலாம் வெளியில பார்த்துட்டு வந்தீங்க, என்னென்னலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வேர்ட் வொக்காபுலரி தெரியாது, என்னென்னலாம் வெளியில பார்த்துட்டு வந்தீங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க நான் இவங்களை பார்த்துட்டு வந்தேன், அவங்க then from there you build on. So this is for the lower class. So அவங்களுக்குள்ள இருக்க ப்ரியர் நாலேஜ் வச்சு நம்ம பண்றோம். ஹையர் கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் பண்ணலாம் 6 to 12 standard. Generally people in western countries what they already will have some set of worksheets, prior knowledge test பண்ற worksheets இருக்கும். அத வந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு லெசன்ஸ் கான்செப்ட் எடுக்க போறாங்கன்னா இந்த வீக்கே ஒரு 5 minutes 10 minutes அந்த பேப்பரை கொடுத்துட்டு அவங்க எழுத வச்சிருவாங்க. Based on the whatever they have reproduced in that paper, based on that the teacher will prepare the class. So அந்த இப்போ மேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க கொடுத்த பேப்பர்ல அடிஷன் இருக்கு, ஒரு குழந்தை வந்து 2 digit அடிஷன் பண்றாங்க, இன்னொரு குழந்தை அதுல 1 digit அடிஷன்லயே மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்னா keeping all that scenario she will design the lesson plan. If already set of lesson plan இருக்குன்னா then you will see to that how I am going to connect in such a way which is catering to this child who do not know one digit also, but he has to learn the 2 digit one, and already who is like yes he is in readiness. Why do we do? To check the readiness of that concept பண்றதுக்கு நமக்கு தெரியுமா, அப்படி தெரியலன்னா அங்க போய் ஓ இவனுக்கு 1 digit கூட தெரியல, நான் எப்படி இவனுக்கு 2 digit எழுதுறது, ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல அவன் படிக்கல, ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல அந்த டீச்சர் சொல்லி தரல, அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியல, இப்போ நான் அதை கஷ்டப்படணும், அது சொல்றதுனால ஒன்னும் ஆக போறதுல அந்த பசங்களுக்கு லேர்னிங் ஆக போறது. So this is the practical thing. We need to be aware of what the prior knowledge and connect to the what is to be taught. So இதை எப்படி நம்ம பண்றோம்னா இப்போ பேசிக்கா நம்ம more profound phrase or terminology யூஸ் பண்றது active learning இருக்கணும், active learning இருக்கும், passive learning இருக்கும். What is that active learning? அந்த கிளாஸ்ல அவங்களுக்கு intended learning அந்த குழந்தைக்கு எந்த மெத்தட்ல சொல்லி தர்றது, அவங்க சொல்லி தந்தா அவங்களுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஆகுமோ அந்த ஸ்டைல டீச்சர் யூஸ் பண்ண டைம்ல ஆகுறது தான் வந்து active learning. Any method you use which will make the learning to happen for the student, that is called active learning. So now let's see the learning styles oda simple definition பாத்தீங்கன்னா different approaches or ways of learning happens. இதுதான் வந்து நம்ம learning style னு சொல்றோம். So learning னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம. இப்போ learning style ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து it is a blend of their qualities, their attitude, their behavior, everything together that define the way a child learns. Okay.
So நம்ம learning style என்ன பண்ணிட்டோம். Now we will see where do learning style comes from and why should teachers should know about the learning style. We said already, this we have covered. Unless we know that one, that and output நம்ம intended output வந்து நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. Then we will see what are the types of learning styles and what teaching methods activities suit different learning style ன்றத நம்ம பார்ப்போம். So how do this learning style forms? இது வந்து அவங்களோட innate cognitive development, emotional development, அப்ப environmental factor. All three together blended is what a person's learning style been defined. Okay, so இது மூணுமே வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு ஹியூமனோட காக்னேட்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், டெவலப்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவங்களோட எமோஷனல் கோஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவங்க வந்த பேக்ரவுண்ட், அவங்க இருக்க பேக்ரவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So it becomes like more critical that everyone is unique there. So keeping that different perspective, நம்ம காமனா வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்ன்றது பார்ப்போம். So நம்மளோட learning style, students ஓட general learning styles. So everyone is unique in பார்த்தோம், but we cannot make everyone unique. Learning cannot happen in the class. So researchers என்ன பண்ணிருக்காங்க, we have categories into main categories. So visual learners, kinesthetic learners, musical learners, linguistic learners, இவங்க லாஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல், இவங்களால வந்து ரீசன் கொடுத்தாதான் லாஜிக்கலா அவங்களோட இன்டெலெக்சுவலுக்கு அது புரிஞ்சாதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. இன்டர்பர்சனல், ஒருத்தவங்களுக்கு இது பண்ணிட்டு, இன்ட்ராபர்சனலா வேர் தே ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் டு தெம்செல்ஃப், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் அவங்களால கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சு அவங்க பண்ணுவாங்க. Naturalistics is the one where they learn from the nature. So these are the pockets of learning styles people have segregated. Knowing the fact, we cannot make every child is unique, every human is unique. அத வந்து ஒருத்தவங்களுக்கும் நம்ம தனியா வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்க முடியாதுன்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பண்ணோம். ஓகே, so we have different methods to find out this one. Through observation we can find out, then to validate that one there are some simple tests to happen, with that we can find out. இதுல எல்லா விதமா learning எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. It's not that I only learn from visual, I only learn from music. Everyone will have thing. Only the difference is the dominance of each one will differ based on the cognitive, emotional and environmental factor. And down the line it changes as they get influenced by the environment also. So இப்ப சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இங்க இப்படி படிச்சாதான் உங்களால பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க, ஆனா அந்த ஸ்கூல்ல போயிட்டு அவங்க பண்ணாங்க, பிகாஸ் தட் இஸ் த வே environment has influenced. So அவங்க அங்க அடாப்ட் பண்ணி ஆகணும். as a human we get adapted, so somehow the child gets adapted and they do it. But is that the real way the child learns? No, it gets altered when they move to that different environment. Okay, fine. So நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்க இதுக்கு நம்ம என்ன அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருக்கிறதுக்கு 4 பாக்கெட்ஸா நம்ம திருப்பி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு லேர்னிங் ஸ்டைலுக்கு எப்படி பண்ணலாம். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், பிக்சர்ஸ், ஃபிலிம்ஸ், மேப்ஸ், மாடல்ஸ் வச்சு நம்ம விஷுவல் லேர்னர்ஸை கேட்டர் பண்ணலாம். ஸோ விஷுவல் லேர்னர்ஸை கேட்டர் பண்ணிட்டு ஆடிட்டரி லேர்னிங் படிக்க மாட்டாங்களா? கிடையாது, படிப்பாங்க. அவங்களோட பேசிக் லேர்னிங் அவங்க என்ன ஆகணுமோ அது ஆகும். ஸோ ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் ஹைலி டாமினன்ட் ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ் தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரீட் அலவுட் மெத்தட், அவங்க டோனோட அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஈக்குவேஷனா இருந்தா கூட அந்த டோனோட அவங்க படிச்சு கத்துக்குவாங்க. ஆடியோ புக்ஸ் பார்த்து, ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நம்ம நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா we get tense. Why this boy alone is asking more questions? So that is one of the way to know that he is a auditory learner. Okay, then he associate particular, ma'am இந்த வேர்டை வந்து இப்படி சொல்லணும் மேம், நீங்க எப்படி சொன்னீங்க, because he is so sensitive to auditory. Through this only he can understand. You said this word this way ma'am, so I wrote that spelling ma'am. That means he is very sensitive to auditory. His learning towards that is very sensitive. Linguistic. So linguistic la enna பண்ணுவாங்க, they are the people who write more. Okay, and we traditional by default நம்மளுக்கு அந்த environmentல நம்மள நிறைய எழுதி most of us வந்து நம்ம linguistic வந்து நம்மளோட dominance environment கொண்டு வந்திருக்கு. That was the previous way of doing. Even now it is working. It is not that it is not working.
but which way really interests a child is the learning of the child is what we need to see. So rewrite notes பண்ணுவாங்க, different books ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஸ்டோரி மூலியமா சொன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க, dramatize பண்ணி சொன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க. அந்த ஸ்டோரியை வந்து dramatize பண்ணி ரைட்டிங்ல dramatize பண்ணுவாங்க. Okay, through words. Kinesthetic learner will be the people who are very active in the class. They want to keep swinging, moving, but the learning will happen. This boy doesn't sit in the place, ma'am, but he learns. So those people are kinesthetic learner. For them to curb, அவங்களை curb பண்ணி உட்கார வச்சுன்னா உட்காருவாங்க, சத்தாய்ப்பாங்க அங்கேயும், ஆனா லேர்னிங் அது கம்ப்ளீட் ஆகும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது. ஸோ இவங்க வந்து கேம்ஸ், கிட்ஸ், மாடல்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து மோஸ்ட்லி லீடரா போட்டு இது முடிச்சிட்டியா, சீக்கிரமா முடிச்சிட்டியா, நெக்ஸ்ட் இவங்களை பண்ணி அவங்கள வந்து பேரா பண்ணி அவங்கள வந்து எங்கேஜ் லீடர்ஷிப் இதுல அவங்க இங்கிலீஷ் எங்கேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா we'll be able to manage that kind of children instead of curbing them to be in one place. That's it from my side. So just I have given a pinch of what it is. We know all this one. Now, in spite of all knowing, when it comes to completion of portion or something, that becomes a challenge. Okay, so keep in spite of all these things, can a teacher create a customized lesson plan to cater to the needs in keeping the intention of making ease and grace learning to the child, irrespective of any class they belong to? Then definitely we can. My way, highway, teacher, if she is of that way, that I will teach the way I want, but whether he learns or not, it is his responsibility. Then that also goes, tit for tat also learning goes, but actual learning to happen or actual progress to bring the child into the life, that may not happen. And for all this to happen, the first thing is of the previous whatever academic practices I said is of connection with the children, the words we use with the children, the way we deal with the children matters. Based on that base, if we do all this only will work. அந்த பேஸ் இல்லாம, அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் இல்லாம இது நீங்க நம்ம எந்த மெத்தட்ல எழுத கூட அந்த குழந்தை ரெசிஸ்ட் பண்ணி தான் உட்காந்துருப்பாங்க. I don't like you, why would I learn from you? So they will learn through somebody else, or they will go to tuition and learn or something, but not from the. They will come under differentiated learning, brother. With the base inclusive education, we can definitely bring these children. அவங்களோட learning difficulty average இருக்கு. They are not very learning towards or clinging towards the mentally retarded children. Then inclusive education is best education for them. They shine so well in common mainstream education. So in our school, this child was studying from us from first standard. We discovered that he has, we knew that thing, but we finalized by third or fourth. So by then we know that this child has learning difficulty. We did one first initial assessment and we found. So now this child is, we are sending him to the individual remedial classes is also happening. He is also in the mainstream. Now he is coming to 10. No matter what we do, we are not able to make this child learn Tamil. So we made sure that he is not writing Tamil, neither Hindi, neither Arabic, but took some other subjects, and he scored 80% without scribe, without spelling exemptions, nothing. He wrote independently by themselves. So when we give that emotional support and that kind of learning, automatically the children will be able to adapt. If they have middle or average learning difficulty, if it is in a severe level, then we need to put them in the special educator school and then see to the cater to their needs based on what is required, either the occasional or whatever the basic things we can do. Okay, and that those kind of severe difficulty children have become entrepreneurs, have become whatever required, and they are working in the government office, all the place they are able to do. Only thing is that streamlining to their level of capacity we need to do. We need a lot of patience to do that. So it's a separate thing to talk on dyslexic thing. It's a separate program itself to speak on what are the things, how in initial stage we have to find out how a mainstream teacher can tackle that one and then alter that one. It's a separate topic. Anything else? That's it from my side. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Jazakallah khair, sister. One question from in the chat. Manimaran sir from KH school has asked, if a student has not learned what is taught in the previous class, the child is coming to the present class, how to manage that? So
now here it is based on the capacity of the child, as also how much we have prepared. So in general, what we do, we summarize what happened in the previous class. So that summarize, and always our books and our lesson plan needs to be spiral learning. See, as I gave the example of max, when we need to teach two-digit number, the same class, even if you introduce the 2-digit, first give at least one sum of 1 digit. From there only we can carry on. When that 1 digit goes, they will automatically learn. Or quickly, the thing is 5 minutes put with his friend, 5 minutes, give him time to learn, he will complete and then he will continue. Don't get annoyed, he didn't know the previous one. Something or the other will go into this one of the learning. Then you can take a call of whether he will be able to do within that one or after the class. Okay, that is one. Second thing is, for such thing to happen, because it is a routine thing, some child or the other would have missed it or forgotten, something would have happened. We keep in our school 1 hour class, not 35 minutes, 40 minutes class. So in that way, we will be able to categorize to the challenges we have in the class. 10 minutes will go in that one. Or if they are very self-disciplined children, then the last 10 minutes will be used for all the integrated remediation. Okay. Alhamdulillah, sister, the session was very useful. உங்க செஷன் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது.